Hi learners, welcome to my channel Lakshman Teaches. I am Lakshman Rao, your trainer. How are you? Hope you are doing well. In this video tutorial, I am going to explain mistakes in the use of verbs. Verb is the core of the sentence. Without verb, you can't frame any sentence. Of course, you can say good morning, good afternoon. These are just phrases, but the actual sentence is I wish you good morning, I wish you good afternoon. So, whenever you want to make a sentence, you should know how to use the verb properly. In today's lecture, I am going to explain what are the mistakes that we usually commit while using verbs. So, this video tutorial will be a great help to you. Watch the video till the end and like it, share it, and don't forget to subscribe. In today's video, I am going to explain mistakes in the use of verbs. Verb is the word of the sentence. It is a core of the sentence. Without a verb, you can't frame any sentence, you can't write any sentence. So, verb plays an important role in making the sentence a meaningful one. A verb is a word that describes an action, a state, possession, process, or an experience. A verb always carries a tense. Lakshman is a teacher. Here, is denotes state. That's why it is called a verb. Mohan eats a mango. Here, eats denotes action. So, it is called a verb. Radhika had a car. Here, had is the word that denotes possession. That's why it is called a verb. So, in all these three sentences, is, eats, had are called verbs. Without these words, you can't frame these sentences. They won't give any meaning. So, these are called verbs. ఇక్కడ మనం ఒక వర్బ్ అంటే యాక్షన్ని, స్టేట్ని, పొజిషన్ అంటే ఒక పనిని లేదా ఒక స్థితిని లేదా పొజిషన్ అంటే ఒక కలిగి ఉండేటువంటి దాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రజెంట్, పాస్ట్ మరియు ఫ్యూచర్ టెన్స్లో చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి లక్ష్మణ్ ఈజ్ అ టీచర్. దీంట్లో ఈజ్ అనేటువంటిది స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్, స్థితిని తెలియజేస్తూ ఉంటే, మోహన్ ఈట్స్ మ్యాంగో అనేటువంటి దానిలో ఈట్స్ అనేది యాక్షన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది. రాధిక హ్యాడ్ ఎ కార్, దీనిలో హ్యాడ్ అనేది ఒక పొజిషన్ అంటే కలిగి ఉండడం అనే దాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈ మూడింటిలో ఉన్నటువంటి ఈజ్, ఈట్స్, హ్యాడ్ ఈ మూడింటిని కూడా మనం వర్బ్స్ అంటూ ఉంటాం. ఈజ్, ఈట్స్, హ్యాడ్ లేకుండా మనం ఈ సెంటెన్సెస్ని పూర్తి వాక్యాలుగా చెప్పలేం. కాబట్టి వీటిని మనం వర్బ్స్ అంటాం. ఇక్కడ వర్బ్ లేకుండా మనం ఏ వాక్యాన్ని కూడా అర్థవంతమైనటువంటి వాక్యాన్ని మనం రాయలేం, చెప్పలేం. దిస్ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ సీ హౌ ద వర్బ్స్ ఆర్ డివైడెడ్. బేసికలీ verbs are divided into main verbs and helping verbs. Main verbs. A main verb is a verb that gives a meaning by itself and completes the meaning of the sentence. Example, eat, read, write, sleep, walk, live, work. All these are called main verbs. Again, this main verb is divided as transitive verb and intransitive verb. Example for transitive verbs are eat, read, write. And examples for intransitive verbs are sleep, walk, live. And now helping verb. Helping verb is a verb that helps the main verb in completing the meaning of the sentence. The helping verbs are divided as primary helping verbs and modal helping verbs. These are also called auxiliary verbs. Primary auxiliaries are be, do, have. These are the forms which complete the meaning of the sentence by themselves sometimes and also help the main verb in completing the meaning of the sentence. The forms of be are am, is, are, was, were. The forms of do are do, does, did. Have, has, had are the forms of have. And modal auxiliaries are will, shall, can, may, must, ought to, used to, need to, dare to. All these modal auxiliaries have to be followed by
base form of the verb. So, will say, shall speak, can do, may walk, all these are the examples. And again, main verbs are divided on the basis of the form as regular and irregular. Regular or weak verbs, examples are work, live, and irregular or strong verbs, examples are see, eat. So here you can have the explanation for a transitive verb and intransitive verb. A transitive verb takes an object, that means a verb that has an object is called a transitive verb. ఇక్కడ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే కర్మని కలిగి ఉండేటువంటి దాన్ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ లేదా సకర్మక క్రియ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వినయ్ డ్రింక్స్ ఎ కప్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీ డైలీ. హియర్ ద వర్బ్ డ్రింక్స్. Question this verb with what? So drink what? You get the answer, that is a cup of green tea. That's why drinks is called a transitive verb. We water the plants regularly. Water what? The plants, you get the answer. That's why water is called a transitive verb. They helped the villagers. Helped whom? Question it. So you get the answer, that is the villagers. So when you question the verb with what and whom, if you get the answer, those verbs are called transitive verbs. Here drink, water, help are transitive verbs. And an intransitive verb does not take an object. దేనికైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉండదో అలాంటి వాటిని మనం ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ లేదా అకర్మక క్రియలు అని చెప్తూ ఉంటాం. I wake up early in the morning. Here wake up is the verb. If you question wake up with whom or what, it is meaningless. You don't get the answer. That's why wake up is called intransitive. Many Hindi actors live in Mumbai. If you question live with whom or what, you don't get the answer. That's why here it is intransitive verb. My mother walks at least 5 kilometers daily. Walks whom? Walks what? No answer. That's why it is called an intransitive verb. So here wake up, live, walks are intransitive verbs. They don't answer the question what or whom. ఇక్కడ మనం ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే కర్మని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని కలిగి ఉన్న దాన్ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి 3 ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ చూస్తే వినయ్ డ్రింక్స్ ఏ కప్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీ అంటున్నాం. డ్రింక్స్ అనేటువంటి క్రియను మనం వాట్ అని కనుక క్వశ్చన్ చేసుకుంటే మనకి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. అదేమిటి అంటే ఏ కప్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీ అనేటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది. కాబట్టి డ్రింక్స్ అనే దాన్ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటాం. అలాగనే వీ వాటర్ ద ప్లాంట్స్ రెగ్యులర్లీ. వాటర్ అనేటువంటి దాన్ని మళ్ళీ వాట్తో క్వశ్చన్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ది ప్లాంట్స్ అని. దట్స్ వై వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. అలానే ది హెల్ప్డ్ ద విలేజర్స్ అంటున్నాం. కాబట్టి హెల్ప్డ్ హూమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది ది విలేజర్స్ అని. కాబట్టి హెల్ప్డ్ అనే దాన్ని కూడా మనం ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటూ ఉన్నాం. ఇలా డ్రింక్, వాటర్, హెల్ప్ ఈ మూడింటిని కూడా వాట్ లేక హూమ్ అని క్వశ్చన్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. కాబట్టి మనం వాటిని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటూ ఉన్నాం. అలాగనే ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే కర్మ లేనటువంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ లేనటువంటి వాటిని ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాం. ఐ వేకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఇందులో వేకప్ అనే దాన్ని వాట్ అని హూమ్ అని క్వశ్చన్ చేసుకుంటే సమాధానం లేదు, రాదు కూడా. కాబట్టి దీన్ని ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటూ ఉంటాం. మెనీ హిందీ యాక్టర్స్ లివ్ ఇన్ ముంబై. లివ్ వాట్? లివ్ హూమ్? యూ డోంట్ గెట్ ఆన్సర్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఇక్కడ లివ్ అనే దానికి ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటూ ఉంటాం. మై మదర్ వాక్స్ అట్లీస్ట్ 5 kilometers. వాక్స్ అనే దాన్ని కూడా నువ్వు వాట్, హూమ్ అని క్వశ్చన్ చేసుకుంటే వచ్చేటువంటి సమాధానం లేదు. కాబట్టి దాన్ని ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటూ ఉంటాం. ఇలా ఎప్పుడైతే ఒక వర్బ్ని మనం వాట్ లేక హూమ్ అని క్వశ్చన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆన్సర్ రాదో దాన్ని ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటాం. Have some examples of sentences where verbs are wrongly used. One of my friends have gone to the UAE. Have is the wrong one because remember one of, none of, each of, everyone of, either, neither ఇలాంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు వాటి తర్వాత వచ్చేటువంటి క్రియ ఖచ్చితంగా సింగులర్ అయి ఉండాలి. సో వన్, ఈచ్, ఎవ్రీ, ఎవ్రీవన్, ఐదర్, నైదర్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై a singular verb. One of my friends has gone to the UAE. That is the right answer. Second one, each of the girls were given the medals. Say each. So the right expression is each of the girls was given the medals. Every one of the workers have stayed away from work. Every one of the workers. So everyone is there. That's why you have to say has. Every one of the workers has stayed away from work. Neither of the participants were able to win the match. Neither, that's why you have to say neither of the participants was able to win the match. ఇక్కడ మనం one of, none of, each of,
neither of ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు సహజంగా వీటి తర్వాత ప్లూరల్ నౌన్ కానీ ప్లూరల్ ప్రొనౌన్ కానీ వస్తాయి, కానీ వర్బ్ మాత్రం సింగులర్గా ఉండాలి. కాబట్టి వన్, ఈచ్, ఎవ్రీ, ఎవ్రీ వన్, ఐదర్, నైదర్ అని వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వర్బ్ సింగులర్గా ఉండాలి. ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రింగ్ విజ్డమ్ టు మ్యాన్. ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్, these two singular nouns are connected by and, but they together express one idea. That's why you have to say singular brings. Singular verb is to be used. Age and experience brings wisdom to man. Like that, bread and butter are my favorite breakfast. Bread and butter are my favorite breakfast. Here, bread and butter, these are the two singular nouns but connected by and. They express one idea. That's why you have to say bread and butter is my favorite breakfast. ఇక్కడ ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రింగ్ విజ్డమ్ టు మ్యాన్ తప్పు. ఎందుకనంటే ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండు వేరు నౌన్స్ అయినా అవి అండ్తో కనెక్ట్ చేయబడిన ఒకే ఐడియాని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం సింగులర్ వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో ఏజ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రింగ్స్ విజ్డమ్ టు మ్యాన్ అని చెప్పాలి. అలానే బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఆర్ మై ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తప్పు. బ్రెడ్ అండ్ బటర్ వన్ ఐడియాని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనాలి. వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్. సి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్లో మనకి ఏం చేస్తాము అంటే మొట్టమొదటిగా క్వశ్చన్ వర్డ్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మెయిన్ వర్బ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఆర్డర్ని మనం చేంజ్ చేయకూడదు ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో. సో మనం ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అని మాత్రమే చెప్పాలి. వెన్ యూ విల్ కమ్ హియర్ అగైన్, ఇక్కడ కూడా అంతే. క్వశ్చన్ వర్డ్, హెల్పింగ్ వర్బ్, సబ్జెక్ట్, మెయిన్ వర్బ్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ when will you come here again. So in interrogative sentences the helping verb is used before the subject. కాబట్టి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ని మనం సబ్జెక్ట్ ముందు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. హీ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దుబాయ్. హీ ఆస్క్డ్ మీ ఇదొక ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనం ఎప్పుడు కూడా రిపోర్టెడ్ వర్బ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క టెన్స్ని రిపోర్టింగ్ వర్బ్ యొక్క టెన్స్తో మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి హీ ఆస్క్డ్ మీ, ఇక్కడ ఆస్క్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది, అంటే రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఆస్క్డ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. కాబట్టి రిపోర్టెడ్ వర్బ్ కూడా పాస్ట్ రిలేటెడ్ వర్బ్స్లోనే ఉండాలి. కాబట్టి హీ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు దుబాయ్. హీ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు దుబాయ్. ఐ ఆస్క్డ్ హర్ ఇఫ్ షీ ఈజ్ లర్నింగ్ డ్యాన్స్. సేమ్, I asked her if she was learning dance. కాబట్టి ఇక్కడ you are married, isn't it? You are married is a statement and isn't it is a wrong expression. It is called a question tag. Whenever you are using a question tag, you have to follow a certain structure, that is helping verb, proper helping verb. After that, if the statement is affirmative statement, you have to write a negative expression and then you have to write the pronoun in its subjective case. ఇక్కడ యు ఆర్ మ్యారీడ్ అని ఉంది, ఇదొక స్టేట్మెంట్. దీని యొక్క క్వశ్చన్ ట్యాగ్ రాసేటప్పుడు మనం ఒక స్ట్రక్చర్ని ఫాలో కావాలి. అదేమిటి అంటే ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని మాత్రమే మనం రాయాలి. అలాగనే అది ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అయితే మనం ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్తో పాటుగా నాట్ అనేటువంటి నెగిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉన్నటువంటి ప్రొనౌన్ మాత్రమే రాయాలి. కాబట్టి యు ఆర్ మ్యారీడ్ అనేటువంటి దానిలో ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ కనుక ఆర్ అనేది రాస్తాం. ఆ తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ ఒక పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఆర్ఎంట్ అని రాస్తాం. అలానే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్గా యూ అనే ప్రొనౌన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం రాస్తాం. సో ఆర్ఎంట్ ఈజ్ ద రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఐ లైక్ స్కేటింగ్. డూ ఐ. హియర్ ఆల్సో ఐ లైక్ స్కేటింగ్. లైక్ అనేది ఒక మెయిన్ వర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని యొక్క ఇన్వర్షన్ తీసుకోవాలి. ఇన్వర్షన్ అంటే డూ ఫార్మ్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ లైక్ ఉంది కాబట్టి డూ చెప్తున్నాం. ఒకవేళ లైక్స్ ఉంటే డస్ చెప్పాలి, లైక్డ్ ఉంటే డిడ్ చెప్పాలి. సో ఐ లైక్ అంటున్నాం కాబట్టి డూ చెప్తూ ఉన్నాం. తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఏం చేయాలి, డోంట్ అంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముంది, ఐ ఉంది కాబట్టి డోంట్ ఐ చెప్తూ ఉంటాం. యాజ్ ఐ వాజ్ ఇల్ సో ఐ కుడ్ నాట్ గో. See here, only one linker is enough. There are two linkers or connectors, as so. You have to remove one. So, as I was ill, I could not go. Or, I was ill, so I could not go. If you say, as I was ill, I could not go, it is a complex sentence. I was ill, so I could not go, it is a compound sentence. ఇక్కడ యాజ్ సో అనేటువంటి రెండు లింకర్స్ని ఒకే స్టేట్మెంట్లో వాడకూడదు, ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే వాడాలి. కాబట్టి యాజ్ ఐ వాజ్ ఇల్ ఐ కుడ్ నాట్ గో అని చెప్పాలి, లేదా ఐ వాజ్ ఇల్ సో ఐ కుడ్ నాట్ గో అని మాత్రం చెప్పాలి.
అలానే రెండో వాక్యం, బోత్ హరి యాజ్ వెల్ యాజ్ కృష్ణ కేమ్ టు సీ మీ అంటున్నాడు. బోత్ హరి అండ్ కృష్ణ కేమ్ టు సీ మీ ఆర్ హరి యాజ్ వెల్ యాజ్ కృష్ణ కేమ్ టు సీ మీ అని మాత్రమే చెప్పాలి. She said that she saw him last night. See, here also saw is wrong because she said, already said is the past form, so reporting verb is the past tense. If the reporting verb is in past tense and the reported verb given in direct speech as the past verb, you have to write had plus V3 in the indirect speech. ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో కనుక రిపోర్టెడ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండి రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్గా ఉన్నట్లయితే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రిపోర్టెడ్ వర్బ్ని మనం హ్యాడ్ ప్లస్ V3తో రాస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి షీ సెడ్ దాట్ షీ హ్యాడ్ సీన్ హిమ్ లాస్ట్ నైట్. అలానే ఇక్కడ చూడండి, ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ బిఫోర్ ఐ అరైవ్డ్. లెఫ్ట్ బిఫోర్ ఐ అరైవ్డ్, 2 యాక్టివిటీస్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ది పాస్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ గతంలో 2 పనులు జరిగినాయి. అలా గతంలో 2 పనులు జరిగినప్పుడు ఇక్కడ మొట్టమొదటి యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, ద ఫస్ట్ యాక్షన్ ఈజ్ టు బి మెన్షన్డ్ ఇన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ ద సెకండ్ యాక్షన్ ఈజ్ టు బి మెన్షన్డ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ బిఫోర్ ఐ అరైవ్డ్ అనాలి. అలానే ఐ హ్యాడ్ బీన్ టు విజయవాడ ఎస్టర్డే, డోంట్ సే హ్యాడ్ బీన్. ఐ వెంట్ టు విజయవాడ ఎస్టర్డే బికాజ్ ఎస్టర్డే ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ పాస్ట్, దట్స్ వై ఐ వెంట్ టు ఎస్టర్డే అని మాత్రమే చెప్పాలి. ఐ వెంట్ టు విజయవాడ ఎస్టర్డే అని మాత్రమే చెప్పాలి. ఐ టుక్ మై సప్పర్, డోంట్ సే టుక్. I had my supper, that is the right expression. He knows to swim is wrong. You have to say he knows how to swim. She cut her pencil, cut is the wrong expression. You have to say she sharpened her pencil. I said to him to go, said to wrong. I told him to go. He gave a speech, gave wrong. He made a speech. He made a lecture, it's wrong. He gave a lecture, that is what you have to say. My tooth is paining. Don't say my tooth is paining. It is my tooth is aching. He made a goal. You have to say he scored a goal. Correct the mistakes in the underlined parts. When Rome was burning, Nero is playing on the flute. They are staying in the same flat for the last many years. How long are you waiting here? He is interested to do a job. They have moved to the new house last week. He is having many imported clothes. As soon as I open the doors, the birds fly away. If I will stand on my own legs, my parents will feel happy. If you consult me, I would have advised you what to do. He is visiting the library daily. She enjoys to sing patriotic songs. Why you were absent yesterday? When he was trying to explain the problem, his friend disturbs him. So these are the sentences given to you for your understanding, and go through these exercises. Correct the mistakes. For answers and script of notes of the slides, look into the description and click on the link given. Thank you for watching, and do like, share and subscribe. Don't forget to subscribe.